akụkọ ụwa taa, ọchịchị steeti a na otu ụka ejikọ aka ịkwụsị ọnwụ ụmụ nwanyị dị ime. Ndị ọka n'okwu ahụike akpọ oku maka ị na-eleta ọnọdụ ahụike ụbụrụ. Ọzọ, ndị bi n'Enugu akwarịrị maka ihe mbugo n'ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala n'ime njem. Cheta na ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara NTA Enugu. Igbo bụ Igbo ya gazie. Taa bụ ụbọchị Fraịde, ahịa Afọ, abalị nke 21 n'ọnwa asaa afọ 2023. Abụ m Dominica Onyeokereke na ozi akụkọ ụwa ka ọha n'uju ya. Ọchịchị steeti a na-ajikọta aka ụlọ ụka Jesus Christ of Latter-day Saints apịachiela ọzụzụ ha zụrụ ndị dibịa oyibo na ndị enyemaka ha bụ ndị nọọsụ na nleta ahụike ụmụ nwanyị dị ime na ụmụaka mụrụ ọhụrụ maka ibenata ọnwụ ụmụ nwanyị dị ime na steeti a, bụ nke were otu izu ụka maka iweta nzere mmụta masters. Onye nta akụkọ anyị bụ Okechukwu Agụbama mere ka anyị mata na dọkịta Fred Langham bụ onye isi ọzụzụ ahụ. N'okwu ya mgbe ọ na-akụziri ha ihe na mkpa ọ dị ịhụ na ndị nne ekwesịghị ị na-anwụ ma ha na-amụ nwa n'obodo ha, ọkammụta bụ Fred kwuru na ụfọdụ ihe na-akpalitekarị ụmụ nwanyị ị na-anwụ ma ha na-amụ nwa ọbara ịgbasi ha ike, ibute nje ya na ọbara mgbali elu sokwa na ihe na-eme ka ndị ụmụ nwanyị na-amụ nwa na-anwụ. Ọ sịkwara na ejideghị nwa nke ọma ya na ndị na-amaghị nke ekwe na-akụ na ihe gbasara ahụike na-emekwa ka ụmụaka na-anwụ mgbe a na-amụ ha. Onye dọkịta Ifeanyị Agụjiobi ya na onye dọkịta bụ Maazị Chimaroke Udoji sịkwara na ọzụzụ a ga-eme ka ha marakwa nke ekwe na-akụ na ihe gbasara ahụike. Ụfọdụ ndị bịakwara ọzụzụ ha kwupụtara otu obi dị ha. Ọzụzụ a emego ndị duma ndị dọkịta bịara ebe a aghọgo master trainers itren ndị ọzọ ịhụ na ihe gbasara ụmụ nwaanyị ndị na-amụ nwa na ụmụaka anyị ndị a na-amụ amụ na ha ga-adị ndụ, hapụ inwe nsogbu ọbụla, hapụ ị na-anwụ dịka isi na-anwụ, because nwaanyị na-amụ nwa na ụmụaka na-anwụkarị na ụlọọgwụ anyị dị iche iche. So ọzụzụ a ga-enye aka ịhụ na ewedatara ọnwụ ụmụ nwaanyị na ụmụaka ana na obodo anyị karịchaa n'Enugu steeti. Otu ihe na-ebute oke ọbara ahụ ịgba, ikekwe ụfọdụ bụ ikekwe bifo ochie ebe obi wee rute ụlọ ọgwụ, o nwere ike onwe delay, a na-akpọ ya delay. Ụfọdụ bụkwa ha mụchaa nwa, ọ bụrụ na onye ejiri ihe ime amaghọ ihe o kwesịrị ime, o nwere ike onwe obere ihe fọrọ ya n'ahụ site na ihe na-ejikọ ihe nwa ji eri nri ya na nne ya. Obere ihe ahụ nwere ike fọrọ nwaanyị n'ahụ, o bute oke ịgba ọbara. So ihe a bụ ihe na-emeche ma ọ gbakọtaza nwaanyị mụrụ nwa ọfụma chịcha ọchị, ọ nọkọtaza bleeding emebia ochie eto aha na nwa. Mana ha akụzigoro anyị ka anyị ga-esi chọpụta, ka anyị ga-esi gbochi, ka anyị ga-esi chọpụta, ka anyị ga-esikwe wee mezie ya ka ọ dị mma ma ọ bụ na anyị chọpụta ihe dị etu a. Ọzụzụ a kpọtara ndị makwa nke ekwe na-akụ na ihe gbasara ahụike n'obodo Naijiria. Site n'Enugu, Okechukwu Agụbama, onye nta akụkọ. Aka na-achị steeti a bụ Peter Mbah ehibela otu kọmitii nwere ngalaba dị iche iche iji kwadebe maka ndapụta ọrịa anthrax na ihe ntụmadị n'ọnọdụ ahụike ọha na steeti a, n'ihi na nkwụcha abụghị ụjọ. Dịka akwụkwọ ozi si n'aka ọchịchị steeti a nke ode akwụkwọ ya bụ ọkammụta Chidebere Ọnia biere aka na ya pụta si kwuo, otu kọmitii ahụ nke mmadụ 11 mejupụtara were dọkịta Ifeanyị Agụjiobi, onye bụ ode akwụkwọ ukwu nke ministri steeti a okwu ahụike dị n'aka, dịka onye nọgodo ka onye isi ya ugbu a. Ndị ọzọ so na kọmitii ahụ gụnyere dọkịta Boniface Okolo bụ onye nhazi ọrụ ahụike ọhaneze na steeti a, dọkịta Chinyere Ezeudu onye ji ọkwa dọkịta na-ahụ maka ọrịa na-efe efe na steeti a, dọkịta Chika Okoro bụ onye nchịkọba otu WHO, na dọkịta Ifeyinwa Anyanyọ bụ onye UNICEF steeti Enugu, nakwa ndị ọzọ esi n'ụlọ ọrụ na ngalaba ọrụ ahụike ndị ọzọ dị mkpa na steeti a wee họpụta. Anthrax bụ ọrịa na-efe efe nke na-emetụta anụ ọhịa na anụ ndị na-ebi n'ụlọ.
ma nwekwa ike ife mmadụ. Amaka ọ dị ugbu a, obodo anyị ewetala naanị otu anụ wetara ọrịa kemgbe ọ dapụtara na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka n'ọnwa Juun afọ a. Dịka ndị ala anyị ka na-azụ onwe ha azọ pụọ n'ihe isi ike ọnọdụ akụ na ụba na nsogbu enweghị ezi nchekwa niile dị ugbu a, ekwusiela ya ike mkpa ị na-aga eleta ọnọdụ ahụike kwa mgbe dị. Ọ bụ ndị ọka n'ọrụ ahụike nyere ndụmọdụ a n'ihi na ha kwenyere na nke a bụ ụzọ esi alụso ọnọdụ nsogbu ụbụrụ isi ọgụ. Chimaroke Ugwu ji akụkọ a n'uju ya. Ahụike nke ụbụrụ gụnyere ka mmadụ si ebi ndụ, ka o si emekọ ya na ibe ya nakwazi ihe ndị ọzọ. Nke a bụkwa nke na-emetụta otu esi eche echiche, otu esi ahụta ihe nakwa otu esi eme omume. Ọ na-enyere aka iji mee ka mmadụ kwugidesi ike mgbe ahụ na-afụ ya ụfụ, otu ha na ibe ya si emekọrịta ihe, yana ime ihe dịgasị ahụ ya mma. Ahụike nke ụbụrụ bụ nke dịgasị mkpa na oge ọbụla, site na oge ntakịrị rute na mgbe a na-eto eto nakwazi mgbe akara nka, na mmadụ pụrụ ileta ahụike ụbụrụ ya anya maka na ọ pụrụ ịgbanwe oge ọbụla, dịka mgbe mmadụ chere echiche karịrị ya nakwazi mgbe ọ rụrụ ọrụ karịrị ụbụrụ ya nakwazi ka o si anagide ihe. Ndị ọkachamara na ahụike kwuru sị na ọ dịgasị oke mkpa iji na-eje ụlọ ọgwụ kwa mgbe iji gaa nlere anya ka ịma ka ahụike ụbụrụ gị dị, iji gbochie ihe ndị oyibo na-akpọ depression. Nke a bụkwa nke a sịrị na mgbe ọya ụbụrụ dị na o nwere ike ibutekwa ọya nke ogologo dịka nke a kpọrọ ọya shuga, ọya umeju, ọrịa obi nakwazi ọrịa mmenwụ. Mental health, ihe gbasara ahụike nke ma brain na ihe ndị ọzọ sie bụ dịkwa ka ahụ ndị ọzọ na-ayakwa mmadụ, o nwere ihe dị iche. So na ọ bụrụ na ị nwere onye dị ụta ma ọ nọọgụ maka ọ na-eme, ịkawa obi jee n'ụlọ ọgwụ ahụike jekwuru ma ndị nke na-agba mmadụ ume ndị na-akpọ psychologist, ma ndị nke bụ psychiatrist, ma ndị ọzọ enwere nwegasịrị ọzụzụ n'ụdị ha na-ebe onye ahụ anya, maka mmadụ nwere ike nọrụ nwee nke a na-akpọ dịka n'ala na-ayị mmadụ, nke ahụ dị iche, mana enwekwara ụzọ ndị ọzọ ma dịka ihe si agbasata echiche anyị. Na ọ dị mma, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka anyị na-echeki onwe anyị kwa ụbọchị maka rụchaa ọrụ dọgachi onwe ya n'ihe na-eme n'ụwa kịta anụ a. Onye ahụ kwesịrị ọnọdụ ọga hospital, ọga na ụlọ na-edozi arụ ka echekie ya ka ọ mara ka onwe ya mee, maka ịhapụ onwe gị na-eme na isiri ike ịgacha nka ịma mma oge ọrịa ga-adakwasị gị n'arụ. Ndị ọkachamara ahụike a kwusiri ike na ahụike ụbụrụ bụ nke dị mma kwa mgbe ka elebara ya anya, maka na ọya nke ụbụrụ ga-eme ka mmadụ hapụ ịrụ ọrụ ya ọfụma n'oge dị anya. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Adịghị agbagha ya agbagha na udo bụ isi sekpụ ntị na mmepe obodo ọbụla. N'ihi nke a, ọchịchị steeti Ebonyi eguzobela otu kọmitii atọ ga-akpa udo na mpaghara atọ enwere nsogbu na steeti ahụ, dịka otu ụzọ o si achụla ihe ọjọọ na ọdachi tawara isi ọtụtụ mmadụ na-erughị eru na steeti ahụ. Mgbe ọtụtụ afọ ugbu a, nsogbu esemokwu obodo na obodo na-esogbu steeti Ebonyi. Ndị na-ada ụda n'ime ha bụ esemokwu dị n'etiti Izia Efọm na Efiom, nke Amana Izia South na Ikwo, na nke Abomigo Ishinkwọ. Ọ bụ n'iji weta esemokwu ndị a taworo ọtụtụ isi ndị mmadụ na njedebe ka eji guzobe otu kọmitii atọ ndị ahụ. Osote aka na-achị steeti ahụ bụ Patricia Obila guzobere otu kọmitii mkpezi ndị a n'aha aka na-achị steeti ahụ bụ Francis Nwifuru. Ọ dụrụ ha ọdụ ka ha tinye ahụmahụ ha n'ọrụ n'ihu na ewetara udo tọrọ atọ n'etiti obodo ndị ahụ na-ese okwu. Ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu kwukwara okwu n'emume ahụ, dịka ha rịọrọ otu kọmitii ndị a ka ha hụ na okwu agụnyere ha n'aka chakere karịa. Ụfọdụ ndị bi n'Enugu ka na-ebe arịrị ihe isi ike so
mwepụ ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala wee na-ekwu na ọnụ ahịa ihe niile alịala elu ọjị nke na-agbajizi ha aka ugbu a nke bụ ọnụ ego ime njem. Uchenna Nnemele ji uju akụkọ a. Karịrị otu afọ ka ndị obodo anyị bụ Naịjirịa na-atazi afụfụ maka ihe isi ike. Ihe emego ụfọdụ ndị ezinụlọ irizi nri ọnụ bụzi ọgụ na mgba. N'ọdụ na nso a, ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala gbagoziri elu, ọ na-enye ndị mmadụ nsogbu. Kemgbe arọ one na one gara aga ebido kwuwe maka iwepụ sọbsidi a, enwere ihe anyị gwara ndị gọọmenti ka ha mee. Ofu n'ime ha bụ na isi ha mezie refineries ka ọ na-arụ ọrụ. Ọzọ n'ime bụ na anyị gwakwara ha rụọ ụgbọala a na-eyuzu n'obodo a ka ha na-eyuzu nke a na-akpọ compressed natural gas nke dị ọnụ ala karịa PMS. Anyị gwakwara ha na a ga-enebe anya n'ihe gbasara job creation ka ụmụ na-eto eto nwa ọrụ ha na-alụ, na-emesie ndị a niile wepụtakwuo nke a na-akpọ alternative means of transport dị ụfụ ka ma railway ma ọ bụ ụgbọala dị iche iche ga na-ebu ndị mmadụ n'ọnụ ala na-aga n'ebe dị iche iche n'obodo a. Na-emezie ahazisi ihe ndị a niile ị na-ewepụzi sọbsidi ọ dabawa n'anya anyị na-atagodo afọ ma ndị too much. Ya bụ ego etinyere na mmanụ ụgbọala ebe o si metụta m yiri nne. Ine n'anya gburugburu ebe a na ị ga-afụ na ebe a bụ ebe anyị na-arụ ọrụ dịka onye ara aka mbụ moto ka m na-arụ, and ndị mmadụ na-anya ụgbọala ha wit fuel. So otu etinyere fuel ego amagodu m ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ si na ha anyanwụzi moto ha na ha pakịrị apaki ọ bụrụ maka ego etinyere na fuel. So the thing na-enyegodo anyị nsogbu ebe anyị na-arụ ọrụ kịta na because anyị ada-afụkụzi moto anyị na-arụ na eke ebe a niile si wee gbaa dry. Enwere m ụgbọala mana agba m moto ọgbụgba wee bịa ọrụ tata. Ọ bụrụ maka gị na ọ bụrụ maka ihe na bọjetị m ji agba fuel na wiki karịzi. Ọ bụ na nshi otu ahụ mewe aga m edosenwu nri na tebụl ndị be m. Ndị bi n'Enugu na-ayọzi gọọmenti ka ha nyere ha aka n'ọnọdụ a. N'Enugu, abụ m Uchenna Nnamele. N'ịpịacha akụkọ ụwa taa, gewo ntị n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Ọchịchị steeti a na ụlọ ụka Jesus Christ of Latter-day Saints na-ejikọ aka ọnụ ịlụso ọnwụ ụmụ nwanyị dị ime agha na steeti a. Ndị ọka n'ọrụ ahụike akpọkuola ndị ala anyị ka ha na-aga eleta ọnọdụ ahụike ụbụrụ ha kwa mgbe n'ihu ihe isi ike juru ugbu a. Anyị kọkwara gị na akwa arịrị juru ọnụ ndị bi n'Enugu dịka mbugo n'ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala bụzi ọkpụkpụ gbadoro na akpịrị. Ọgwụ ka ọ ha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa. Ndewo maka isonyere anyị. Ka chi foo. Enugu State government partner religious groups to tackle maternal mortality. Experts call for regular mental health checks. And Enugu residents lament impact of fuel pump price review on mobility. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. I am Chinenye Nwoye. The Enugu State government, in collaboration with the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, have ended a one-week master training for doctors and nurses on maternal and newborn care in order to adequately eradicate maternal mortality in the state. Okechukwu Agubama reports that Dr. Fred Langhan was the head trainer.
At the training, which centered on the need to curb maternal mortality in the society, Dr. Fred harped on the causes of maternal mortality. He explained that excessive blood loss, infection, and high blood pressure are some of the reasons mothers die in childbirth. He added that obstructed labor and mishandling of babies during childbirth by some quack medical practitioners leads to their deaths. We've taught them skills on how to get a baby to breathe and how to bag and mask a baby and breathe for the baby in case that's necessary. The other module we've trained in is helping mothers survive bleeding after birth. The number one cause of fetal death is asphyxiation. The number one cause of maternal death is hemorrhage after delivery. Dr. Ifeanyi Agujobi and Dr. Chimaroke Udoji noted that the essence of the training is to equip the medical practitioners on the need to improve their skills. It's 100% because at the end of the day, the master trainers are better equipped to be able to go to the field and do something differently. So the training has been so impactful because you can hear what the participants said, that even the consultants among them believe that new trends in managing mother and new child care has been imparted to them for this last 5 days. We're going to compare the infant and neonatal mortality now with 6 months' time and 1 year's time. And based on what we have in 6 months, we're going to make improvements. They came down and they're going to come down again in 6 months, and they're going to improve on what we've done so far based on feedback we've gotten or we're going to get from now, as well as this time trickling it down to those who actually deal directly with the patients, especially in the rural areas, because most of the neonatal and maternal mortality figures that you see happen in the rural areas. Some participants expressed high impression with the training, stating that the quality lectures received would add to their job delivery. Training attracted critical stakeholders in medical milieu. In Enugu, Okechukwu Agobama, NTA News. Enugu State Governor Dr. Peter Mba has set up a state multi-sectorial committee to prepare for the possible outbreak of anthrax disease and any public health emergency in the state. According to a press release signed by the Secretary to the State Government, Professor Chidebere Onya, the 11-man committee has Dr. Ifeanyi Agujobi, the Permanent Secretary, Enugu State Ministry of Health, as the acting head. Others include Dr. Okolo Boniface, the Director of Public Health Service, Dr. Chinyere Ezudu, State Epidemiologist, Dr. Chika Okoro, State Coordinator, World Health Organization, and Dr. Ifenyuwa Anyanyu of the UNICEF Enugu State, among others, drawn from relevant health agencies and departments in the state. Anthrax is an infectious disease that affects wild and domestic animals and can also infect humans. So far, Nigeria has one confirmed animal case of the disease since the outbreak in West Africa in June this year. And while Nigerians are grappling with the present economic and security challenges, the need for constant medical checks have been re-echoed. This awareness is coming from medical experts who believe that going for regular medical checks is a panacea to mitigate mental illnesses. Chimaroke Ugu reports. Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we feel, think, and act towards people. It also determines how we handle stress, relate to others, and make healthy choices. Mental health is important at every stage of life, from childhood through adolescence to adulthood. It is, however, important to note that a person's mental health can change over time, depending on factors like when the demand placed on a person exceeds their resources and coping abilities. If you tell somebody that he has mental health issues, he will think you are throwing aspersions, or you are meaning to say that he's mad. No, mental health ranges from one category to another. So apart from that pathological aspect of it, there are psychological areas. Take for instance, when people get overwhelmed by issues, you see them go down. That is still part of mental health. Even normal worries is part of mental health. For instance, the economic situation could be bad on you and you begin to feel uncomfortable. It is mental health. So there is need for Nigerians to understand the need to visit both psychologists, psychiatrists, and a good number of other trained professionals.
Medical experts, while advocating the need and importance of regular medical checks, hinted depression as a causative factor that increases the risk for many types of physical health problems, particularly long-lasting conditions like diabetes, heart diseases, and stroke. Because the brain is what controls the body system. So when you often go to the hospital to check yourself, you can be able to ascertain and know the body that have been stressed out and how often you need to have your rest, because this mental health of a thing, it affects it is a kind of emotional something and a physical something. When you don't stand to handle your emotions, it will tear down on you, which will result into depression. So my advice is that it's important that time to time we go to hospitals to check ourselves. These experts maintain that while mental health is always there and may be positive or negative, mental illness affects a person's ability to function over a long period of time. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTNU. And we'll pause here for some commercials. The news continues shortly. Do stay. I wish you were here. I'm always with you. Get ready to encounter the incredible. And remember, no be juju, na MTN 5G. Momo better pass cash. Yes, so Momo don't begin turn people to millionaires. Over 200 million naira dey grant for everyone to win. No story. In fact, 1, 2, 3, 4, 5, up to 12 people must become millionaires for the Momo Refer and Win promo. How? Just dial *671# to open Momo account. Select option 6 to refer your family and friends them, your neighbor, tailor, your oga, mechanic, hairdresser, and plenty people where you sabi. After you don't refer them, make sure say them open Momo account and use them recharge airtime or data at least 100 naira. Chicken, my people, as you just dial that code, you don't refer the person with that. This promo go run from June 15 till August 9, 2023. You don't know the carry last. Not do yourself. Momo better pass cash. Welcome back. Some residents of Enugu have continued to lament the adverse effect of the removal of fuel subsidy, saying the cost is becoming unbearable as households struggle to keep up with the rising cost of goods and services, especially transportation. Uchenna Nnamele tells us more. The past year, Nigerians have been struggling to afford basic needs and are desperately seeking for financial support as inflation has eroded household incomes. The situation has continued to worsen since the pronouncement of removal of fuel subsidy by the President Bola Ahmed Tinubu and recent upward review on the fuel pump prices across the country. In recent times, commuting has been difficult for many Nigerians. Transport fares for public vehicles have doubled, and many car owners have parked their vehicles due to hike in fuel pump price. Removal of fuel subsidy is what we've debated on severally, and we expected that before that removal proper, there would have been some level of preparations, like improving on the welfare of workers, repair of refineries in Nigeria, and also providing some facilities that will help citizens. I can't even afford the price of fuel now, because coming to work every day with my car and fueling needs, I may not put food in the table of my children and my family. So as it is now, I packed my car to enter transport and come here. Residents appealed to the federal and state governments to come up with feasible solutions to ameliorate the sufferings of Nigerians. The way forward, number one, is that government must have to convert vehicles, a reasonable number of vehicles in Nigeria, to CNG, which is quite cheap, even cheaper than 100 naira per liter of it. Two, government has to improve the wages of workers. They have to provide other incentives, like even means of transportation, like even this railway we are talking about. We are trying to beg the government if they can really please and make things in order, because right now we are suffering. You can see that this is our workshop and you can count the vehicles that are here, but I'm giving you assurance as of last year, if you come here, you can count vehicles that are parking here. As the people contend with the current situation, they are, however, hopeful that the authorities will expedite action to change things for the better. In Enugu, Uchenna Nnamele, NTA News.
And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And to end the news, here are the main points again. Enugu State is partnering the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to tackle the challenges of maternal and newborn mortality in the state. Health experts have called on Nigerians to go for regular mental health checks in the face of the economic and social challenges. And we also brought you the lamentations of Enugu residents as the impact of fuel pump price review bites harder. And that was the news. Many thanks for watching. Good night.